Goeiemiddag graad 12, ons is terug by analitiese meetkunde en ons gaan kyk na die verbandskap tussen circles, the relationship between two circles. Let's look at these two circles. We see that we've got a circle with a midpoint, -1, -3, and we've got a radius, and we can see that this radius is bigger than that radius, so we'll make it an uppercase radius of the root of 9. Then we've got a smaller circle, sy middelpunt is 2, 1 en sy radius is gelyk aan die vierkantswortel van 4 wat 2 is. So as ons nou die afstand tussen die twee middelpunte uitwerk, dan is die d² is gelyk aan x minus x² plus y minus y², and that's going to give me 9 plus 16, dit is 25, en die afstand tussen die twee middelpunte is dan gelyk aan 5. So as jy gaan kyk na groot R en klein r, dan sien jy, die som van die twee is gelyk aan die afstand tussen die twee middelpunte. So D is gelyk aan groot R plus klein r. So now, if you look at your learning work, and you're going to search for that equation, you will see that that's where a big circle touches the small circle on the outside. So die verbandskap is, groot sirkel raak aan die klein sirkel aan die buitekant. Kom ons gaan kyk na daardie twee sirkels. Volgende twee sirkels. Let's make some space. The top circle is not in standard form. So ek gaan hom eers in standaard vorm moet kry, en om dit reg te kry, moet ek eers gaan vierkant voltooi. So ons kan gaan kyk en ons gaan sê, juffrou het ons gesê, ons gaan en ons skuif op, ons halveer en kwadreer, so dis plus 25. So now in this case, I said, move that one over the equals to, nou word dit, nie daar kyk nie, dis die volgende sommetjie, minus 49. Nou as jy daai ouetjie halveer en kwadreer, is dit 14 gedeeld deur 2, wat 7 is, 'n kwadraat is plus 49. So jy wat jy hier by sit, moet jy daar by sit. Okay, good. And what you add there, you must add there as well. So nou het ons vierkant voltooi, plus y minus 7 se kwadraat, en dit gee vir ons 25. So that's that circle. So the midpoint of that circle is 5, 7, and the radius of that circle, it's the biggest circle, equals 5, root of 25. So ons gaan kyk na hierdie sirkel, is sy middelpunt die oorsprong, en sy radius is gelyk aan die vierkantswortel van 9 wat 3 is. So kom ons gaan kyk nou na die afstand tussen die twee punte. Die afstand tussen die twee punte is d² is gelyk aan x minus x is 5 kwadraat, plus y minus y is 7 kwadraat, dit gee vir ons 25 plus 49, and that's going to be 74. So the distance between the two midpoints is the root of 74, and if you work that out on your calculator, you will see that that equals 8,60. So now you can see that the distance between the midpoints is bigger than the big radius plus the small radius. Want 8,6 is groter as R plus R. Nou as jy na jou leerwerk gaan kyk, dan sal ons sien dat wanneer die afstand tussen die middelpunte groter is as die groot radius plus die klein radius, dan sit ons met hierdie verbandskap. 'n Groot sirkel wat nie raak aan die klein sirkel nie, 'n klein sirkel sits on the outside of the bigger circle. Okay, now let's go to the third example.
those two circles. Let's get our 3 things that we must determine before we can make a conclusion about the relationship between 2 circles. We're going to work out, again, D, R en R. So kom ons gaan werk gou uit. Eerstens, kom ons gaan kyk, hierdie 2 is klaar in standaard vorm. So ons het hierso 'n klein radiusie wat die wortel van 9 is, and then we've got a big radius and that equals 6, the square root of 36. The midpoints, we've got a minus 1, 3, and over here we've got a minus 3, 2. So kom ons gaan werk die afstand tussen die 2 middelpunte uit, die afstandformule. D kwadraat is x minus x, x minus minus x kwadraat plus y minus y se kwadraat. Dit gee vir my min 1 plus 3 is 2, kwadraat is 4, plus 1, and that's 5. So the distance between the midpoints is the root of 5, and the root of 5, if you calculate that with your calculator, you will see that the root of 5 equals 2.24. Goed, kom ons gaan kyk nou, wat gebeur met D? D, as ek D het, en ek het 'n groot R, dan sien ons D is nog kleiner as 'n groot R minus klein r. So, if you look at your learning work, that means that we've got an inner circle within the bigger circle that does not touch the perimeter. So, dit is my verbandskap. My cirkel, my kleiner cirkel is binne in my groot cirkel en hy raak glad nie aan die cirkel rand. Okay, let's look at these 2 circles over there. The question there is, toon aan dat die 2 cirkels mekaar sny in 2 punte. Wys dat die 2 cirkels mekaar sny in 2 punte. Show that these 2 circles intersect each other at 2 points. So, wanneer dit waar is, beteken dit dat groot R minus klein r, of die afstand tussen die 2 middelpunte, lê tussen groot R minus R en groot R plus R. If that's the case, and that's learning work, you must know it very, very well. If that's true, then these 2 circles intersect twice. Goed, kom ons kyk of dit waar is. Eerstens gaan ons kyk na ons groot sirkel se radius. Hier is ons groot sirkel se radius. Hy is gelyk aan 5. Klein sirkel se radius is gelyk aan 4. Kom ons bereken vir D. D lê tussen 1 en 2 en tussen min 1 en 1. So let's determine D square. Ons het 1 minus minus 1 se kwadraat plus 2 minus 1 se kwadraat. En dit gee vir my 2 kwadraat wat 4 is, plus 1 kwadraat wat 1 is. So D kwadraat is 5, therefore D again, the square root of 5, and we said that that's 2,124. 24. So let's see whether this is true. R minus R equals 1. And that's smaller than 2.24. And that's again smaller than 9. So that's true. And therefore I can conclude that these 2 circles intersect twice. Nou, laaste vraag is wanneer ek kyk na hierdie 2 cirkels and what's funny here, can you see that this circle's radius square equals k. So the radius over here is the root of k. So the question is, for which value of k will this circle, that one over there,
this circle internally. Now, let's quickly just get to our learning work. And if a circle touches another circle internally, then we know that the learning work says that the distance from the two midpoints equal the big circle's radius minus the small circle's radius. So now we're going to determine the value of k in that case. So let's go to the big circle's radius. Sy radius is dan gelyk aan 7. En die klein cirkel se radius moet dan gelyk wees aan die wortel van k. So let's insert that into our learning work. We first determine the distance between the two midpoints. So ons het twee middelpunte. Die een is 1 min 3 en die ander een is min 2 1. So let's get the distance again. 1 min 2 se kwadraat plus minus 3 minus 1 se kwadraat. That gives us 3 squared, that's 9. Plus minus 4 squared, that equals 60. That gives me 25. So the distance between the two midpoints equals 5. So if that's true, then that must be 5. Big radius equals 7. And the small radius equals the square root of k. So now we're going to determine the value of that square root k by taking the 7 to the other side of the equals to. Dan word hy minus. Goed. As dit minus 2 is gelyk aan minus wortel k. En nou kan ek deel met minus 1 aan albei kante to get rid of the minus. So let's do that. So we've got the square root of k equals 2. Van die wortel ontsaak te raak, gaan ons kwadreer aan albei kante en daarom is k gelyk aan 4. The value of k must then be 4. So aan al hierdie berekeninge van hierdie tipe verwantskappe van sirkels, graad 12, it's very important to know the learning work of the previous lesson. As jy nie die leerwerk van die vorige les ken nie, gaan jy nie weet wat om hier te doen nie. So go and study that very, very, very carefully and then it's easy. Sien julle later vir die volgende les.